Hello, my dear students. My name is Lakshminarayana. This is LN brand of chemistry. Today we are going to discuss now that reduction potential. So, what is the reduction potential? So, before going to the reduction potential, first of all, what is the electrode potential? How to discuss now? So, electrode potential means what? So, first we are discussing electrode potential. Electrode potential. Sir, here electrode potential in an electrode, metal tendency to get oxidized or metal ion tendency to get reduced. Nothing but, sir, metal atom when it is lost their electrons and can be converted into their ion, or otherwise ion by taking off electrons from the metal, then by converted into metal. It depends upon the metals and concentration of ionic solution. Okay, whatever it may be. For example, in case if you take, sir, here one of the ionic solution we are taking. Sir, metal is there. This is metal rod, then its own ionic solution. Ionic solution. In case metal tendency to oxidize, metal tendency to oxidize, nothing but, so metal can be converted into metal ion plus number of electrons. This is called oxidation, right? Yes. So look at here, oxidation takes place. So now when it is oxidation takes place, electrons are passing through the metal, then entire the solution positive charge increases. Positive charge increases. Now the potential difference is developed in between the ionic solution and metal rod. Where charge separation is there, potential difference is developed. So that's what I told the definition. The potential difference. Potential difference is developed between metal and its own ionic solution. Its own ionic solution is called, sir, here one of the small correction, that is, sir, once in between the potential difference is developed. Actually, I told that metal can be converted to metal ion, then electrons are produced. Sir, again metal ion can be converted into metal in the same solution it is when it is present. So that's what I told, under equilibrium, we have to mention that. Under equilibrium lo ఉన్నప్పుడు potential difference will be developed. The potential difference is developed by the metal and its own ionic solution is called electrode potential. Electrode potential we call electrode potential. Okay, understand? Sir, okay, it is electrode potential, but metal is oxidation takes place. So metal, what happens? Oxidation takes place. Once oxidation takes place, that we call it is oxidation potential. Oxidation potential we call oxidation potential, right? So here metal tendency to get oxidized, so that's what we are calling it is a oxidation potential. Then what about the reduction potential? Metal tendency to get reduced. For example, again I'm telling to you, that is ionic solution.
and metal will be there. So this is metal. There's an ionic solution. Metal, then ionic solution. Look at, my dear students. Sir, here metal how to reduce or oxidize, it depends upon the metal. Sir, in case here metal tendency to get reduce. So in the load metal ions M plus N by taking off electrons from it, n number of electrons, that will be converted into metal. So this is calling reduction. So what happens? These metal ions make metal as positive charge, because by attaching that metal as positive charge. Now here negative charge will be developed in the solution. We are already seen in the Daniel cell. So look at, so now ionic solution having negative charge, then metal having positive charge. In between potential difference is developed. So I told that the potential difference will be developed. The potential difference developed between metal and its ionic solution. Ionic solution is called electrode potential. Electrode potential. Sir, I told, even here also I told that the same thing, electrode potential. But here oxidation takes place, metal oxidizes, so that's what I told is the oxidation potential. But here what happens? Reduction happens. So metal when reduces, then we call it is reduction potential. What we call? Reduction potential. We call it is reduction potential. Understand, my dear students? So here this is oxidation potential, then it is reduction potential. So these are either off-cell electrode or oxidation electrode or reduction electrode. So we call it is electrode potentials. So then electrode potential depends upon some factors that we have to discuss now. So electrode potential depends upon some factors. So what are those that we have to discuss? So is that understand all of you what is the oxidation potential and what is the reduction potential? So oxidation potential and enti, reduction potential and enti. So look at next, what I told, factors affecting on the reduction potential or electrode potential. Factors depends on electrode potential. So that is we call, one is nature of electrode, nature of metal. Electrode nothing but here metal, and its ionic solution. So here, in case if you take a zinc metal, it has oxidizes itself. Zn, it is oxidizes in its own ionic solution. Zinc can be converted into Zn plus 2 electrons. In case if you take copper ions can get reduced, then it is reduces. So in case if you take iron Fe plus 2, by taking off 2 electrons can be converted into Fe. Sir, it is also oxidation takes place actually. Sir, iron, it
Fe plus 2 electrons, and as well as iron, it is also exhibit plus 3 oxidation state like this. Like this. So it is completely depends upon the metal and its ionic solution. Clear? Which is electrode potential is depends upon the either oxidation is taking place or reduction is taking place, depends upon that electrode potential value. Okay, clear? Right. So next one, so concentration, one more factor, concentration of ionic solution. Concentration of ionic solution. Sir, concentration of ions increases in the solution. Concentration of ions increases. Then electrode potential value also increases. Electrode potential value also increases. Then last factor, even it is also very important factor, that is temperature factor. Temperature. So how does it affects? Temperature increases, even number of ions increases. Once ions increases, then electrode potential value also increases. Clear? Right. So these are the factors depends upon the electrode potential. Sir, what factors are there? So nature of metal and concentration of ionic solution and the temperature. These are the factors. So here, generally, these electrode potential values, whatever it is there, when it is oxidizing or reducing. For example, sir, we are discussing now, one is metal oxidation takes place. Metal oxidation జరిగితే ఎలా జరుగుతుంది oxidation? Metal can be converted into plus n number of electrons, I told. It is oxidation, right? సరే, ఇక్కడ మెటల్ కి మెటల్ అయాన్ కి మధ్యన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డెవలప్ అయితే దాన్నే మనం ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అన్నాం. ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్. సరే, ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ని జనరల్ గా E తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ E, క్యాపిటల్ E. కానీ ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరిగింది కాబట్టి దీన్ని ఏమని చెప్పాను? ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్. ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వి కాల్ ఇట్ ఇస్ E0. ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ని దీంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం E0 అని. సరే, E, దట్స్ ఇట్. E సరే, హియర్ మెటల్ టు మెటల్ అయాన్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సరే, మెటల్ టు మెటల్ అయాన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మెటల్ టు మెటల్ అయాన్ ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. సో ఈ మెటల్ టు మెటల్ అయాన్ అని ఉంది అంటే అది ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ. అండర్స్టాండ్? సరే, ఇందులోనే స్టాండర్డ్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, స్టాండర్డ్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అన్నప్పుడు సరే E0 we have to represent with E0, standard E0. సరే, M, that is metal to metal ion again ఇలా రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటే, మెటల్ టు మెటల్ అయాన్ అని రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటే then we call it as standard oxidation potential. E0 అని ఉంటే స్టాండర్డ్ అని, సరే ఆక్సిడేషన్ అంటే మెటల్ టు మెటల్ అయాన్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ద సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యు టేక్ metal reduces, metal ion reduces, then metal ion by taking off n number of electrons that will be converted into metal. This we call reduction. దీన్నే మనం రిడక్షన్ అంటాం. ఇందులో ప్రొడ్యూస్ అయిన పొటెన్షియల్ ని ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అని మెన్షన్ చేశాం. ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? క్యాపిటల్ E తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇది రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ కాబట్టి when it is reduction potential we have to represent E. Metal ion to metal, you have to remember, it's very important. So here metal to metal ion, here metal ion to metal, so that's what.
సార్ ఇందులోనే స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అన్నప్పుడు సార్ ఈ నాట్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఈ నాట్ మెటల్ అయాన్ టు మెటల్, ఈ నాట్ మెటల్ అయాన్ టు మెటల్ అని తీసుకోండి. ఇది స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ. రిమెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సార్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే, స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే దెన్ మైనస్ స్టాండర్డ్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ అని తీసుకోవాలి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మనకి ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ మైనస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ, దట్స్ ఇట్. సో దాన్ని తిప్పి రాసేస్తే దాని రిడక్షన్ అవుతుంది అని దాని మీనింగ్. సరే ఇది ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ, దీన్ని ఇలా తిప్పి రాస్తే మెటల్ అయాన్ టు మెటల్ వస్తుంది. మెటల్ అయాన్ టు మెటల్ వస్తే అది రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ అవుతుంది. దాని వాల్యూ కూడా రివర్స్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని నెగటివ్ అనిగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో అప్ టు హియర్ అండర్స్టాండ్? ఐ థింక్ సో. ఓకే, క్లియర్, రైట్. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ టు యూ, దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు IUPAC system, standard reduction potential values. According to IUPAC system, standard reduction potential values are considered as standard electrode potential values. Remember, it's very, very important. Consider as standard electrode potential values. Standard electrode potential. సరే ఎందుకు ఇలా చెప్తా ఉన్నానంటే మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో NCERT టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకుంటే సార్ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ అని మెన్షన్ చేస్తాడు. దెన్ ఎదర్ నీట్ క్వశ్చన్ ఆర్ JEE మెయిన్స్ క్వశ్చన్ దే విల్ మెన్షన్ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్. సార్ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? అవి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్. స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ అంటే దట్ ఈస్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్. Understand? Yes, sir. Right. So now, sir, whatever it is taking, in case if you want to find out the cell potential value, sir, cell potential, nothing but how to define it, the cell potential. For example, you know, ikkada electrochemical cell తీసుకుంటాం. Electrochemical cell. Sir, here negative electrode is there, we know that. Here positive electrode will be present. Sir, ఏదైనా ఒకటి sir, here from here to here like this. So voltmeter is arranged. So just assume it is a metal M. So metal ion will be there, M plus N. Then here the metal X, just assume it the metal X. Then here X plus ion solution will be present. Clear? Right. So now automatically we know that redox reaction, it is which redox reaction? Spontaneous redox reaction takes place. So spontaneous redox reaction జరిగి potential develop అవుతుంది. సరే ఇక్కడ సరే నెగటివ్ చార్జెస్ డెవలప్ అవుతుంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇందులో ప్రొడ్యూస్ అయిన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటుంది? మెటల్కు మెటల్ అయానిక్ సొల్యూషన్కు మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం సార్? ఈ ఎం టు ఎం ప్లస్ అయాన్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకని? సరే ఇది యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది? ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. సో ఆక్సిడేషన్ ఎలా మెన్షన్ చేస్తాం? మెటల్ టు మెటల్ అయాన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 molarity వీ హ్యావ్ టు టేక్ స్టాండర్డ్ 1 molarity సొల్యూషన్ అయితే ఈ నాట్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. సో దీని వాల్యూ జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి సార్ -0.2 volts అని మెన్షన్ చేస్తాం. సరే ఇంత వాల్యూ వచ్చింది. సరే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్
సరే ఈ నాట్ ఆఫ్, సరే ఇది రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ కాబట్టి ఎలా తీసుకోవాలి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ? సార్ అయానిక్ సొల్యూషన్ టు అయాన్, సార్ అయానిక్ సొల్యూషన్ టు మెటల్, ion to metal. So here metal to metal ion. So that we have to assume it just simply that is plus 1.8 volts like this. ఇలా తీసుకో. సో ఇది ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి మెటల్ టు మెటల్ అయాన్ అని, ఇది రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ అవుతుంది అని చెప్పడానికి మెటల్ అయాన్ టు మెటల్ అని తీసుకుంటాం. కానీ ఇందాక చెప్పాను ఎస్ఆర్పి వాల్యూస్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్. సరే ఇప్పుడు దీన్ని స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇది రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటి? ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ. ఇది ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ. మనకు రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ కావాలి అంటే, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ కావాలంటే మైనస్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్. సో దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్. సో ఈ నాట్ ఆఫ్ మెటల్ అయాన్ టు మెటల్ తీసుకుంటే ఇదే వాల్యూని మనం మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 0.2 ఏమవుతుంది? 0.2 వోల్ట్స్ అవుతుంది. సో ఇలా రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ. ఎందుకు ఇలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనకి ఇచ్చేది ఏంటి? ఐయుపిఎస్సి సిస్టమ్ ప్రకారం ఎలక్ట్రోడ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ని ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ అంటాం. అందుకే రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేశాం. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్. సో హియర్ వన్ మోర్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. That is, in case E naught of this cell, E cell potential or E naught of this cell potential, what I am telling, cell potential. ఏంటి సార్ సెల్ పొటెన్షియల్ అంటే? దాన్నే మనం ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్ అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం? ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్ అంటున్నాం. సో దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? How it is defined? EMF of this cell. EMF of cell. ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? The potential difference. The potential difference. Between two half cells. So these two we are calling half cells. So I told that it is a positive electrode, then negative ionic solution will produce. So this is negative electrode, this is positive electrode. I told that already in the previous session. Manam lecture number 1 దెన్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్లో కనుక మీరు చూస్తే దీనికి లోన్ అని రిప్రజెంటేషన్, LOAN లోన్. లోన్ అంటే ఏంటి? ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సెల్, దెన్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతూ ఉంది, యానోడు నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అని, రైట్? సరే ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ దిస్ సెల్ అంటే ద సెల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఆఫ్ సెల్స్ అయితే. సరే ఏంటి సార్ దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే జనరల్గా ఈ నాట్ సెల్ ఆర్ ఈ సెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ సెల్లే అనుకోండి. సరే ఈ సెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ క్యాథోడ్, ఈ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, బికాస్ ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, ప్లస్ ఈ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. నేనేం చెప్పాను? ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఇవ్వరు. ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఇక్కడ అంతా ఈనాటే తీసుకోండి, అంటే స్టాండర్డ్ కండిషన్స్లోనే తీసుకోండి. సరే ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఇవ్వరు. మరి ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఇవ్వనప్పుడు దాన్ని రిడక్షన్ పొటెన్షియల్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని రిడక్షన్ పొటెన్షియల్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎందుకు రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే అకార్డింగ్ టు ఐయుపిఎస్సి సిస్టమ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూసే స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ కాబట్టి. క్లియర్? సో దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్. దీన్ని మనం రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ మైనస్ ఈ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ప్లస్ దెన్ ఈ నాట్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. సరే ఇది దేనిది సార్ యాక్చువల్గా? సో ఈ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ దేనిది ఇది సార్? యానోడ్ది. ఏంటిది అది? సో దిస్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు యానోడ్, దిస్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు క్యాథోడ్, దిస్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు క్యాథోడ్. సో మనం దీన్ని
పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నది ముందుకు తీసుకుంటే ఈ నాట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్, ఈ నాట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ నాట్ ఆఫ్ యానోడ్ అని తీసుకోవచ్చు. ఈ నాట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూనా రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూనే. సరే ఇది కూడా రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూనే. హౌ కెన్ యూ సే? సరే ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూకి ముందు మైనస్ పెట్టేస్తే దాన్ని అదేమైపోతుంది, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ ఇండికేషన్. క్లియర్? సో మనం ఈ నాట్ సెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఈ నాట్ సెల్ ఈక్వల్స్ టు ఈ నాట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ minus E naught of anode. You have to take E naught of cathode minus E naught of anode. This is the formula for calculate the E naught cell. So నేను పదే E naught cell అంటే E naught cell అంటే ఏంటని? So E naught cell nothing but when temperature we are taking 25 degrees Celsius, that means 298 kelvins at this temperature, and 1 atmospheric pressure, concentration, in case if you take concentration, that is 1 molarity of ionic solutions. So both ionic solutions are either cathode and anode. So both cathode and anode ionic solutions are 1 molarity of the solution. Sir, in case if it is pressure, nothing but in case gas అయింది అనుకోండి, ఇది సొల్యూషన్ అయితేనేమో కాన్సన్ట్రేషన్ మెజర్ చేస్తాం. దెన్ గ్యాస్ అనుకోండి, సార్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రెజర్ అయితే 1 atmosphere, at 1 atmosphere. ఈ కండిషన్స్ దగ్గరనే మనం ఈ నాట్ సెల్ అంటాం. అంటే ఈ నాట్ సెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ నాట్ క్యాథోడ్ అండ్ ఈ నాట్ యానోడ్ అయి ఉండాలి. సరే ఈ నాట్ క్యాథోడ్ అంటే సరే ఈ క్యాథోడ్ వాల్యూ అంటే స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ లో కావాలంటే ఈ కండిషన్స్ ఉండాలి. దట్స్ వాట్. క్లియర్? సరే యానోడ్ కూడా అంతే సేమ్. మరి జనరల్గా ఈ సెల్ అన్నాను ప్రీవియస్. ఈ సెల్ అంటే ఏంటి? మరి ఈ సెల్ అంటే అది స్టాండర్డ్ కండిషన్స్లో తీసుకున్నది కాదు. ఈ సెల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, ఈ సెల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే సార్ నర్నస్ట్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సార్ నర్నస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే at any concentration and any temperature we can use Nernst equation. That you have to understand, my dear students. Sir, up to note it here, then we'll discuss. So look at my dear students, to calculate E naught cell calculate cheyadam ela. So some of the questions we'll see based on it. So for example, consider a galvanic cell. That is Ni plus 2. So here they are mentioned 1 molarity. Then double line. Then silver Ag plus, that is 1 molarity. Then silver. So here it is aqueous solution they are mentioned. Even here also they are mentioned it is aqueous solution. So they are given E naught of Ni plus 2 to Ni, it is equals to minus 0.25 volts. Then E naught of Az plus 2 Az, that is equals to 0.80 volt. Calculate E naught cell. This is the question. Sir, here you have to observe one of the thing. Ichina values, both values are, is that oxidation potential values or reduction potential values? That we have to check first. Sir, metal ion to metal reduction. Here also metal ion to metal reduction. In case metal to metal ion will be there, oxidation. So E naught cell formula I told that E naught of cathode minus E naught of anode.
Sir, how can you know it is which is cathode, which is anode? ఏది cathode, ఏది anode మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? So here one of the things that you have to observe. So this is first part, oxidation part. Oxidation part. This is the reduction part. Any cell representation in case if you take. First part is oxidation part, next part is reduction part. So reduction ఎక్కడ జరుగుతుంది? Cathode దగ్గర జరుగుతుంది. So oxidation ఎక్కడ జరుగుతుంది? Anode దగ్గర. So that's what I told. So E naught cathode minus E naught anode. So cathode ఏంటి ఇప్పుడు? Silver is a cathode. So silver cathode value how much is given? 0.80 minus of minus. Then what will be there? So 0 minus 0.25. Anode is, this is anode, 0.2. Clear? So 0.80 plus 0.25. So both we have to add 0.80, then 0.25. So 5, then 8 plus 2. 8 plus 2, 10, 1.0. So 1.05 volts. This is E naught cell value. Understand, my dear students? Then we can observe one more question. That is standard cell potential of standard cell potential of Daniell cell. Daniell cell ante zinc copper cell. We know that Daniell cell. That is they are mentioned Zn plus 2. So that is 1 molarity. Then again double line Cu plus 2. Then bracket 1 molarity. Then copper. So here aqueous solution. Then even here aqueous solution. So E naught of Zn plus 2 to Zn. Again electrode potential value that is equals to minus 0.76 volt is given. So one more E naught of then Cu plus 2 to Cu. It is equals to 0.34 volts. So these are given. So what you have to find out? E naught cell how to find. E naught cell how to find out. Calculate the E naught cell. So again, first before going to calculate the E naught cell, అది reduction potential value na oxidation potential value na check cheyali. So metal ion to metal, no doubt at all it is reduction potential value. So E naught cell calculate cheyalante E naught cell equals to so E naught of cathode minus E naught of anode, right? So E naught of cathode value ఎంత? So cathode ఏంటి ఇక్కడ? సో అదే మళ్ళీ సెల్ రిప్రజెంటేషన్ కి వెళ్ళాలి. సో ఇది యానోడ్, ఫస్ట్ ఉన్నది యానోడిక్ పార్ట్, దెన్ ఇది క్యాథోడ్. సో క్యాథోడ్ కాపర్ సెల్ ఏమో 0.34 minus 0.76, right? So if you calculate 0.34 plus 0.76, then you can get it as 1.10 volt. So this is Daniell cell. We know that already, right? Yes. So note it, all of you. Look at my dear students, one more question will be there here. So that is standard cell potentials of, look at one more question, standard cell potentials of standard cell potential of that is Zn plus 2, then again 1 molarity, aqueous solution, so double line, then Pb plus 2, then Pb they are mentioned. So even here also 1 molarity, my dear students. So 1 molarity and ichadu ante that is the standard condition. You have to observe it. So the values are given. So E naught, so that is Zn plus 2 that is equals to 0.76 volt. Then E naught of Pb plus 2 they are mentioned, that is 0.13 volt, like this is given. 13 volt is given, right? Okay. So calculate E naught cell ni calculate cheyali. So E naught cell calculate cheyalante condition is that must be reduction potential values.
So we have to observe the metal to metal ion is not reduction potential value, it is an oxidation potential. Even here also oxidation potential will be there because metal to metal ion. But oxidation potential value, reduction potential value convert cheyalante, reduction potential value equals to minus oxidation potential value. Just you have to put minus in front of that particular number. So E naught cell cathode, E naught cell it is equals to E naught of cathode minus E naught of anode. E naught of anode. So cathode, which is the cathode? How can you say this is the cathode? This is anode. Always in the cell representation, we cathode. Clear? So E naught of cathode. So cathode is there. So the cathode, what value will be there for the lead? That is, you have to take minus. ఎందుకని ఇది ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ, మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూని తీసుకోవాలి. అందుకోసమనే మైనస్ 0.13. సో దెన్ మైనస్ ఆఫ్ then minus 0.76 volt. So minus 0.13 plus 0.76, then you can get the value 0.63 volt you can get. This is the formula, this is the answer for it. So note it. So next one more previous year question we'll discuss based on it. So note first all of you. One of the previous year question will be discussed. Yes, look at my dear students. Here one of the previous year question is there. What will be the standard cell potential of galvanic cell with the following reaction? ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చాడు. ఇంతకు ముందుకు మనం క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు అక్కడ సెల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండేది, ఇక్కడ సెల్ రియాక్షన్ ఉంది. సో సెల్ రియాక్షన్ ఇచ్చాడు. Then given half cells they are given. So what we have to find out? Standard cell potential, nothing but E naught cell we have to find out. So E naught cell find out cheyadaniki formula enti? E naught of cathode minus E naught of anode, right? This is the formula. So cathode enti, anode enti ela telustundi ippudu. Inta mundu kante cell representation undedi. So cell representation lo first anodic part untadi, tarvata cathodic part untadi kabatti ఇప్పుడు సెల్ రియాక్షన్ ఇచ్చాడు. సెల్ రియాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మెటల్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెటల్ అయాన్, ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, అది యానోడ్ అవుతుంది. ఆక్సిడేషన్ జరిగిందే యానోడ్ అవుతుంది. దెన్ ప్లస్ టు మెటల్, మెటల్ అయాన్ టు మెటల్, దెన్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది. ఎక్కడ రిడక్షన్ జరుగుతుంది? క్యాథోడ్ దగ్గర రిడక్షన్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ క్యాథోడ్. క్లియర్? సో క్యాథోడ్ ఏంటి ఇప్పుడు? క్యాడ్మియం ఇస్ అ క్యాథోడ్. క్యాథోడ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? మైనస్ 0. Then 40 volt, then minus of minus, then anode enti, so that is minus of minus 0.74 volts. So minus 0.40 plus 0.74. So both in case if you take, then so look at the 0.74 minus 0.40 minus 0.40, that is 4, so 34, 0.34 volts. So you can get it is 0.34 volt. Clear? Yes. So next, in case if you take for this question, that is, it is also another previous year question, the standard reduction potential for half cell reaction. ఒక హాఫ్ సెల్ రియాక్షన్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ Cl2 plus 2 electrons gives rise to 2Cl minus will be. దీని హాఫ్ సెల్, నాట్ కంప్లీట్ సెల్, హాఫ్ సెల్ రియాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. హాఫ్ సెల్ రియాక్షన్ ది ఈ నాట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ కంప్లీట్ సెల్ ఇచ్చాడు, కంప్లీట్ సెల్ ఇది, మళ్ళీ ఇంకొక హాఫ్ సెల్ ఇచ్చాడు. సో ఏ హాఫ్ సెల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఈ హాఫ్ సెల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో జనరల్ గా ఈ నాట్ సెల్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. క్యాథోడ్ ఏంటి, యానోడ్ ఏంటి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? సెల్ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేశారు, ఎక్కడ రిలీజ్ చేశారు? సో Cl2 Cl, ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేశారు. Cl minus 2, 2Cl minus 2 Cl.
So this is electrons released, oxidation takes place. Then it is reduction takes place, ion to metal. Reduction takes place. Reduction జరిగింది cathode, oxidation జరిగింది anode. ఇది cathode, అది anode. So cathode value ఏంటి platinum. So platinum ఎంత ఉంది? So 1.20 volt, right? Anode ఏంటి? Anode అంటే chlorine. Chlorine దే find out చేయాల్సింది. అందుకే E naught of cathode అని as usual గా తీసుకున్నాం. Then E naught cell value ఇచ్చాడు ఇందులో ఎంత ఇచ్చాడు? minus 0.15 volt ఇచ్చాడు, రైట్? సో ఈ మైనస్ ఈ క్యాథోడ్ ఇటువైపు వస్తే ప్లస్ ఈ క్యాథోడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1.20, ఇది మైనస్ ఇటువైపు వస్తే ప్లస్ అవుతుంది. సో 0.15 ఇది ఏమవుతుంది? 1.35 అవుతుంది. సో ప్లస్ 1.35 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆన్సర్, ప్లస్ 1.35. This is the question. Okay. So remember, my dear students, when we are calculating the E naught cell, so E naught cell values maximum positive vastayi. When E naught cell positive value will be there, then we call it is spontaneous. Spontaneous we call spontaneous redox reaction. So negative value వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది నెగటివ్ వాల్యూ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్పాంటేనియస్ రెడాక్స్ రియాక్షన్, అది స్పాంటేనియస్ కాదు. సో స్పాంటేనియస్ కాదా అవునా అని తెలియాలి అంటే జనరల్గా స్పాంటేనియస్ ఆఫ్ సెల్ రియాక్షన్ దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. స్పాంటేనియస్ ఆఫ్ సెల్ రియాక్షన్, స్పాంటేనియస్ ఆఫ్ సెల్ రియాక్షన్ హ్యావ్ టు డిస్కస్. Spontaneity. Spontaneity or feasibility. Feasibility of cell reaction. Cell reaction. Spontaneity or feasibility of cell reaction. So spontaneity of reaction తెలియాలి అంటే, so you must be know the Gibbs free energy. Gibbs free energy. Gibbs free energy. That we have to represent with the delta G. So actually a change in Gibbs free energy. Change in Gibbs free energy, it is equals to delta G. So delta G value, it must be less than 0. Less than 0 undali ante negative value undali. Negative value unte, then we call it as a spontaneous of the cell. First of all, delta G ante that is a change in the Gibbs free energy ante ela define chestam? How can you define it? So that is useful work done. Useful work done. Work done by the system. Useful work done by the system. So by the system కాబట్టి delta Z that is equals to minus W. That is, so ఏంటిది? ఎలక్ట్రికల్ వర్క్. Which work it is? Electrical work. So minus తో ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేసాం? By the system అన్నప్పుడు minus తో రిప్రజెంట్ చేసాం, రైట్? On the system అంటే పాజిటివ్, by the system అంటే నెగటివ్. ఓకే. సో ఈ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఎలక్ట్రికల్ వర్క్, సరే ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ అనేది మనం ఫిజిక్స్ లో చూసాం. డెల్టా వి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ డివైడెడ్ బై చార్జ్. డెల్టా వి అనేది ఏంటి? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, అంటే మనకు W కావాలంటే W ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా వి ఇంటూ క్యూ. సో ఇందాక చెప్పాను నేను డెల్టా వి అంటే దట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ హాఫ్ సెల్స్. సరే ఇక్కడ హాఫ్ సెల్స్, దాని ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టూ హాఫ్ సెల్స్. సో అది ఎలా తీసుకుంటాం? సో డెల్టా వి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సింపుల్ గా మనం ఈ నాట్ సెల్ అని తీసుకోవచ్చు. ఈ నాట్ సెల్ ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్, ఈ నాట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ నాట్ ఆఫ్. సో డెల్టా వి అంటే ఈ నాట్ సెల్ అని తీసుకోవచ్చు. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద క్యూ సార్?
క్యూ అంటే సరే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్లో మనం క్యాథోడ్ ఒకటి యానోడ్ ఒకటి క్యాథోడ్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాం. సరే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా ఉన్నాయి త్రూ మెటాలిక్ వైర్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతా ఉన్నాయి. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతా ఉన్నాయి? సరే n మోల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, n మోల్స్ ఆఫ్. సో దాని చార్జే క్యూ. సో క్యూ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు n మోల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చార్జ్. జనరల్ గా 1 ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ ఎంత? 1 ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ ఈక్వల్స్ టు 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. This is the value for 1 electron charge. So n moles of electrons charge it. n as usual here. 1 mole. So 1 mole nothing but mole ante 6.023 into 10 to the power of 23. Electron, each electron charge 1.602 into 10 to the power of minus 19. So here n as usual take it to 1 mole or 2 mole. It depends upon the number of moles, how many are transferred from anode to cathode, that we have to discuss. Here these both values when it is multiplied with each other, then 96,485 we can get. The value ni manam approximate ga sir n into 96,500 coulombs. So ఈ 96,500 coulombs అనేది ఏంటిది? 1 Faraday. 1 Faraday equals to 96,500 coulombs. 1 Faraday of charge, 1 Faraday of current, and it is passed 1 second. That is. So W it is equals to delta V place లో మనం ఏం తీసుకున్నాం? E naught cell అని తీసుకున్నాం. E naught cell. సరే ఇక్కడ Q place లో n into F, this is Faraday, n Faraday. So when it is substitute in the place of W, so delta G it is equals to minus, in the place of W what you can substitute? So that is E naught cell into n into F. So simply you can write it as minus n F E naught cell. This is the formula for calculating delta Z value, delta Z naught value. E naught అంటే G naught తీసుకోవాలి, అది కూడా స్టాండర్డ్ కండిషన్. దట్స్ సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ E naught సెల్ వాల్యూ నెగటివ్ లో ఉంది, E naught సెల్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు నెగటివ్ వాల్యూ అనుకోండి, ఇది ఏమవుతుంది? సో నెగటివ్ ఇంటూ నెగటివ్ పాజిటివ్. సో డెల్టా జీ వాల్యూ పాజిటివ్ అయితే నాన్ స్పాంటేనియస్. డెల్టా జీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్ నాన్ స్పాంటేనియస్. సో మరి ఇది నెగటివ్ వాల్యూ వస్తే నాన్ స్పాంటేనియస్ అవుతుంది. సరే ఇదే వాల్యూ ఇన్ కేస్ ఈ నాట్ సెల్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్ వాల్యూ ఉందనుకోండి, దెన్ డెల్టా జీ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? Delta Z value you can get it is negative, plus into minus 1. So negative వస్తే spontaneous. So ఈ questions అడుగుతా ఉంటాడు వీటిపై. Sir, which is spontaneous, which is non-spontaneous reaction? Which of the following is spontaneous? Which of the following is non-spontaneous? So simple గా E naught value calculate చేసినా సరిపోతుంది. E naught cell value కి సంబంధించిన డేటా ఉంటాయి. లేదు డెల్టా జీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన సరిపోద్ది, ఈ నాట్ సెల్ ఆల్రెడీ. సో దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ దట్ విచ్ ఈస్ ద స్పాంటేనియస్ ఆర్ విచ్ ఈస్ ద నాన్ స్పాంటేనియస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డెల్టా జీ వాల్యూ. డెల్టా జీ వాల్యూ నెగటివ్ లో ఉంటే స్పాంటేనియస్ అని, పాజిటివ్ లో ఉంటే నాన్ స్పాంటేనియస్. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్, విచ్ ఇస్ స్పాంటేనియస్ ఆర్ విచ్ ఈస్ నాన్ స్పాంటేనియస్. విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. Yes, look at students. Here 2 questions based on feasibility of reaction or spontaneity of reaction. So question ela adigaru ante, so that is standard free energy and predict the feasibility of cell. Standard that is calculate standard free energy nothing but gives free energy, that is delta Z,
they are mentioned, delta Z naught. And predict the feasibility of cell. And predict feasibility of cell. Feasibility of cell. సరే ఏమి ఇచ్చాడు అంటే సార్ డేనియల్ సెల్ ఇచ్చాడు Zn plus 2, we know that it is 1 molarity, then Cu plus 2, then 1 molarity, then Cu. So here aqueous solution they are mentioned, even that is E naught of Zn plus 2 to Zn, then E naught of Cu plus 2 to Cu, they are mentioned. Here both half cells values they are mentioned, that is minus 0.76 volt, then this is 0.34 volts ఇచ్చారు. సో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, డెల్టా జీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో డెల్టా జీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత అది ఫిజిబిలిటీ ఉందా అన్నది అది స్పాంటేనియస్ కాదా అనేది చెప్పాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ నాట్ సెల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఈ నాట్ సెల్ అంటే ఈ క్యాథోడ్ మనం ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి ఈ యానోడ్. సో ఈ క్యాథోడ్ ఏముంది, సరే ఇది క్యాథోడ్ అంటే కాపర్ 0.34 volts. So minus 0.76 volt. So then you can get it is 1.10 volt. That is. Then gives free energy find out cheyadaniki formula enti. Delta G naught equals to minus NF then E naught cell అయితే. NF E naught. ఈ N అనేది ఏంటి ఇక్కడ? N equals to number of electrons are transferred. Number of electrons are gained or lost. Gain or lost. Number of electrons are transferred. ఎలా తెలుస్తుంది అది అంటే సెల్ రియాక్షన్ రాస్తే తెలుస్తుంది. జింక్ మెటల్ అయాన్ దట్ ఈస్ +2, సో 2 electrons. సో ఇది కాపర్ +2, దెన్ 2 electrons, దెన్ Cu. అంటే క్యాథోడ్ లో గానీ యానోడ్ లో గానీ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి? just 2 electrons. Both should be equal, must be. So అందుకే సెల్ రియాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు we can say that both electrons must be equal, should equal. That's what it is. Okay, right. So here n number of electrons are 2, that is Faraday. 1 Faraday equals to what it told? 96,500 coulombs. So ఇక్కడ 96,500 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఈ నాట్ సెల్ ఎంత ఇచ్చాడు? సో 1.1 ఇచ్చాడు. సో ఇన్ కేస్ when it is multiply this, then minus 212 300 జౌల్స్, ఇది వాల్యూ జౌల్స్ లో వస్తుంది. సో కిలో జౌల్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వాల్యూని 3 పాయింట్స్ ఇక్కడ సెట్ చేస్తే minus 212.3 కిలో జౌల్స్ లో వస్తుంది. దట్ ఈస్ డెల్టా. సో ఇది మైనస్ లో ఉంది. సో మైనస్ లో ఉంటే ఎస్ స్పాంటేనియస్ ఆర్ నాట్ స్పాంటేనియస్? ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్పాంటేనియస్. దెన్ వన్ మోర్ సెల్ చూద్దాం, వన్ మోర్ రియాక్షన్ చూద్దాం. సో ఇది నోట్ చేయండి. ఇది నోట్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ నోట్ చేశారు. ఎస్ yes, one more question, that is predict spontaneity under standard conditions. Predict spontaneity under standard conditions. So that is the question. So here Ni nickel plus 2H plus gives rise to Ni plus 2 plus H2 dimension. So this is solid, aqueous, then gas dimension. So ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమేమి మెన్షన్ చేశాడంటే E naught of nickel dimension, Ni plus 2 to Ni, that is equals to minus 0.25 volt. Then E naught of H plus 2 H2, that is equals to 0 volts. We know that it is a hydrogen electrode, standard hydrogen electrode, SHE. Standard hydrogen electrode value 0. That is a reference electrode. Okay, clear? Right. So ఇందులో ఏది ఆక్సిడేషన్ జరిగింది, ఏది రిడక్షన్ జరిగింది? సో నికెల్ ఆక్సిడేషన్ జరిగింది, then
ఇది రిడక్షన్ జరిగింది అని తెలుస్తాం. సో ఈ నాట్ ఆఫ్ ఈ నాట్ సెల్ ఇట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ నాట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ నాట్ ఆఫ్ యానోడ్. సరే క్యాథోడ్ ఏం తీసుకోవాలి, ఇక్కడ ఏది రిడక్షన్ జరిగింది అంటే, సో ఇది జీరో, ఎస్ జీరో. దెన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ హౌ మెనీ వోల్ట్స్ యానోడ్, minus 0.25 volts. Then you can get minus of minus plus, then 0.25 volts is the answer for E naught cell. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, స్పాంటేనిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్పాంటేనిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే డెల్టా జీ నాట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెల్టా జీ నాట్ వాల్యూ ఫార్ములా మైనస్ ఎన్ ఎఫ్ ఈ నాట్ సెల్, ఎన్ ఎఫ్ ఈ నాట్ సెల్. సో ఎన్ number of electrons, how many are transferred from here to here to then here to there. So minus 2 into then Faraday 96,500 coulombs into inertial value 0.25 volts. Okay, so if you calculate that value, you can get it in the joules. So calculate and then మీరు కామెంట్ బాక్స్లో సో నోట్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ.